ওকে, সো রাইট, সো হ্যাঁ, যেটা বলতেছিলাম, ইউ বেসিক্যালি নো যে নিচে এমজি সাইন আলফা কাজ করতেছে, দ্যাট ইজ 1.40, এন্ড উপরে কাজ করতেছে 0.576. And looking at this, you ask yourself, why is the block not sliding down the surface? ঠিক আছে, that must mean that friction উপরে কাজ করতেছে, তা না হলে এটা তো ব্যালেন্সড হইতো না। সো your first question যে ফ্রিকশন কি উপরে না নিচে got answered because 0.576 alone cannot balance out 1.40 নিউটন। ফ্রিকশন নিশ্চয়ই কাজ করতে হইতো, তাই না? বুঝছো শাফিউর? So friction উপরে along with 0.576 is balancing out 1.40. So লিখতে পারো এগুলা, আমি যে যে এই ক্যালকুলেশন গুলা, এই যে এখানে আমি যে ডায়াগ্রামের উপর যে ক্যালকুলেশন গুলা করছি, এগুলা তোমার আসলে স্টেপসে দেখানো উচিত, ঠিক আছে? You can always draw a rough diagram, you can always use a pencil to uh, you know uh, draw on your diagram in the question paper, but make sure যে তুমি ইরেজ করে ফেলো, ঠিক আছে? আম, আর এখন তো আর এইভাবে দিবে না তোমাদেরকে, এখন মেইনলি এগুলা সব নিচে অ্যান্সারের স্পেস দিয়ে দিবে। সো ওইখানে তুমি আর ইরেজ করা দরকার নাই, ঠিক আছে? ইফ দিস, এখন যদি তুমি এ লেভেল পরীক্ষা দাও, এখানে প্রত্যেকটার মাঝখানে মাঝখানে স্পেস দেওয়া থাকবে, তোমার যদি এরকম লেবেলিং করতে হয় লেবেলিং করে রাখবা পেন্সিল দিয়ে, ঠিক আছে? ইটস সেফার দ্যাট ওয়ে, ইরেজ করা লাগবে না। কারণ ওইখানে তোমার প্রত্যেকটা জিনিস ওরা চেক করবে, ঠিক আছে? যদি এমন কিছু লিখতে চাও যেটা ইউ ডু নট ওয়ান্ট দেম টু চেক অর কনসিডার, তখন ওইগুলো মুছে ফেলো বা কেটে ফেলো, ঠিক আছে? সো আমি এইগুলা করার পরেও আমার হচ্ছে গিয়ে কিভাবে, এইভাবে রেড অ্যারো পার্পল অ্যারো এগুলা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যারো দেওয়া যাবে অবশ্যই, অ্যারো গুলো তো ফোর্স, ওরা তো অ্যারো দিছে, ওরাও তো অ্যারো দিছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট গুলো যেভাবে করি ঠিক একই ভাবে। সো ওভাবে অ্যারো দিবা, কিন্তু মেক শিওর ওয়ার্কিং এর জায়গার মধ্যে তুমি লেখো যে এমজি সাইন আলফা এত আসছে, 1.40 আসছিল, হ্যাঁ, নিউটন। তুমি ক্যালকুলেশন এখানেও দেখাতে পারো, ক্যালকুলেশন এক জায়গায় দেখালেই হয়েছে, বাট মেক শিওর ইউ রাইট ডাউন দিস ভ্যালুজ। তারপরে আপওয়ার্ড ফোর্স বা যেভাবে তুমি বুঝাইতে চাও ইজ ইকুয়ালস টু 0.6 কস আলফা ইজ ইকুয়ালস টু কত জানি আসছিল, 0.576 নিউটন, ঠিক আছে? দাস ফ্রিকশন ইজ ইকুয়ালস টু 1.40 মাইনাস 0.576, বা অন্যভাবেও লিখতে পারো 1.40 প্লাস ফ্রিকশন ইজ ইকুয়ালস টু 0.576। সো ফ্রিকশন ইজ ইকুয়ালস টু, এই যে সাবট্রাকশন, 1.40 মাইনাস 0.576 কত আসে, 0.824, কত এটাই আসে নিউটন, ঠিক আছে? সো এইভাবে তোমার হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার লিখতে পারো, বাট মেক শিওর যে এগুলা নিয়ে এত সময় নষ্ট করা দরকার নেই, অ্যান্সারটা কিভাবে লিখবা বা এরকম কিছু লিখো, জাস্ট মেক শিওর দ্য ইনফরমেশন ইজ দেয়ার। সরি, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও লিখতে পারো, এটাও লিখতে পারো, সমস্যা নাই, যেভাবে লিখতে চাও। মেক শিওর যে দ্য এক্সামিনার নোজ ওয়ার দিস ইনফরমেশন, মেক শিওর দিজ আর দেয়ার, সো দ্যাট এক্সামিনার ধাম করে এটা দেখলে তো ঘাবড়া যাবে যে ভাই এটা কার থেকে দেখা লিখছে বা কি লিখতেছে, হ্যাঁ, বাট ডাজ দিস স্টুডেন্ট ইভেন নো হোয়াট হি ইজ টকিং, হি অর শি ইজ টকিং অ্যাবাউট? সো মেক শিওর ওই ওই ইমপ্রেশনটা যাতে না যায়, ঠিক আছে? এই চারটা মার্ক আছে, এই চারটা মার্ক ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড থ্রু দিস থিংস, ঠিক আছে? উই ডোন্ট, ইটস 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 এটা হচ্ছে এই যেটা নাম্বার 3 অফ উইন্টার 12 4-1, ঠিক আছে? সরি, 3 মার্ক দিছে, তো 3 মার্ক ডেফিনেটলি এগুলার জন্য সবকিছু মিলাই দিছে। এনি কোয়েশ্চেন? এটা স্ট্যাটিক্স 1 এর, আমার ওয়ার্কশিটের থেকে যদি জানতে চাও, এগুলো স্ট্যাটিক্স 1 এর আন্ডারে পড়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা মনে হয় ওয়ার্কশিটে আছে, এটা ওয়ার্কশিটে আছে, খুঁজলে পাবা, 2012 এর তো আছে আমার ওয়ার্কশিটে, 2012 থেকে 2016 আছে। সো
এই যে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন, এই জিনিসটা আমরা শিখবো হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। হ্যাঁ, নেক্সট মেকানিক্স ক্লাসে শিখবো। ইনফ্যাক্ট আরো দুইটা ক্লাস আমি মেকানিক্স এরই নিব ইনশাল্লাহ। সো একবারে ফ্রিকশনটা শেষ করে দিয়ে তারপরে উইল মুভ অন টু পিওর ম্যাথ। বাট এইটা আমরা এখন অ্যান্সার করতে পারবো না, সিন্স উই ডু নট নো মাচ অ্যাবাউট দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন। ঠিক আছে, সো let's see if we can scroll through the question paper and find a question that we would like to answer. এটা inclined plane না, inclined plane এ আচ্ছা um um বুঝলাম না কি, রাইট? সো কোয়েশ্চেন পেপার গুলাতে um, তুমি নর্মালি দেখবা কি 7 to 8 কোয়েশ্চেন থাকে 50 মার্কস এর। আহ, দুইটা কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু স্ট্যাটিক্স মোটামুটি এক্সপেক্ট করতে পারো। ঠিক আছে, বাই দ্যাট আই মিন তোমার হচ্ছে গিয়ে ইনক্লাইন প্লেন, বাই দ্যাট আই মিন রোপের কোয়েশ্চেন, বাই দ্যাট আই মিন রেজাল্টেন্টের কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, স্ট্যাটিক্স 1 2 3 মিলায় দুইটা কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করা যায়। ঠিক আছে, বিকজ ইটস আ ভেরি ব্রড চ্যাপ্টার, বুঝছো, অনেক কিছু থাকে তো, ফ্রিকশন থাকে, রিজলভিং ফোর্সেস থাকে, ইনক্লাইন প্লেন থাকে। হ্যাঁ, সো ওরা ওরকম ভাবে দিতে পারে। হ্যাঁ, সো মাঝে মধ্যে আবার ইনক্লাইন প্লেনের কোয়েশ্চেন স্ট্যাটিক্স আর ডাইনামিক্স মিলায়ও দেয়। হ্যাঁ, আমরা ডাইনামিক্স করবো, সমস্যা নেই। সো yeah, I mean, it's very difficult to say আসলে কয়টা করে from each chapter, but আসে। হ্যাঁ, মিক্স এন্ড ম্যাচ করে আসে। সো ওইটাই। ওকে, এটা দেখলাম। হ্যাঁ, ওইটাই ছিল। সরি, আমি দেখতেছি 2000 একটু রিসেন্ট পেপার গুলো একটু দেখি। স্ট্রিং রাফ ইন লিমিটেড ইকুইলিব্রিয়াম, সব জায়গায় ফ্রিকশন আছে, পার্টিকেল রেসোন্যান্স স্মুথ প্লেন। দাঁড়াও দেখতেছি আমি। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা করতে পারবা। আই ওয়ান্ট ইউ টু ডু দিস কোয়েশ্চেন এখন বসে। ক্যান ইউ গাইস সি দ্য স্ক্রিন? কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, টেনশন মানে এই অ্যারোটা হচ্ছে, হ্যাঁ নাম্বার 1, এই অ্যারোটা টেনশন দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা সলভ করো। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি তোমরা মেকানিক্সে কোনো স্ট্রিং নিয়ে যদি কথা বলে, স্ট্রিং নিয়ে ইটস আ লাইট স্ট্রিং, মিনিং ওই রশিটা বা ওই সুতাটার কোনো নিজস্ব ম্যাস নাই, দ্যাট ইজ গোয়িং টু দ্যাট উড হ্যাভ আদারওয়াইজ disrupted my calculation, and it's inextensible, meaning throughout the string the tension is constant. ঠিক আছে, এমন না রাবার ব্যান্ডের মতো যে তুমি স্ট্রেচ করতে পারবা, একটা জায়গায় টেনশন বেশি আরেকটা জায়গায় কম, এরকম কিছু না। হ্যাঁ, সো it's basically a very oversimplified version of your typical রশি বা দড়ি। হ্যাঁ, but this arrow is essentially your tension, the external force। এটাকে তুমি টি নাম দিতে পারো, আমি যেরকম আগের কোয়েশ্চেনে এফ নাম দিছি, তুমি এটাকে টি নাম দিতে পারো। ঠিক আছে, এটা অ্যাটেম্প্ট করো গাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিক্সড।
করতেছো? নাম্বার ওয়ানের একটাই আছে, এই যে জাস্ট 3 মার্কের ফাইন্ড দ্য টেনশন ইন দ্য স্ট্রিং। অনেক কিছু বলে দিছে। তোমার ফার্স্ট কাজ হবে সবগুলো ফোর্সেস রিজলভ করে জাস্ট ইকুয়েশন বানায় সলভ করা। লেফট ইকুয়ালস রাইট, আপ ইকুয়ালস ডাউন, এভাবে। সাদমান, আগে ফোর্স গুলো রিজলভ করো আমি যেভাবে দেখাইছি। কি কি ফোর্সেস কাজ করবে ওগুলো সব আগে লিখো, ছবির মধ্যে আঁকো, ডায়াগ্রামের মধ্যে। হয়েছে তোমার, ফাহিম? স্ক্রিনশট নিছো? হ্যাঁ, আমি আমি একটু করতেছি, কিন্তু আই আই স্টিল ওয়ান্ট ইউ গাইস টু কিপ ট্রাইং ইফ ইউ হ্যাভেন্ট অলরেডি। আর একটু টাইম নাও, বাট আমি ইন দ্য মিন টাইম আমি এদিকে এদিকে করতেছি, সো নিজের আগে একটু চেষ্টা করে নাও। আর কার শেষ হয়েছে? আদিয়ান শেষ? আদিয়ান শেষ করছো? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তাহলে দেখাই দেই। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি দিজ আর দ্য ফোর্সেস। হ্যাঁ, টি কজ বেটা আমি হচ্ছে যে টেনশনটা রিজলভ করছি, তারপর টি সাইন বেটা আমি হচ্ছে এই টেনশনের আপওয়ার্ড কম্পোনেন্টটা রিজলভ করছি, এন্ড ওয়েটের দুইটা কম্পোনেন্ট এন্ড নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন দ্য হোল থিং ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়াম মিনিং ইটস নট মুভিং এনিওয়্যার, রেস্টে আছে। এখন তুমি দুই ধরনের ইকুয়েশন বানাইতে পারো। একটা হচ্ছে ইন দিস ডিরেকশন, which is mg sin alpha is equals to t cos beta, number one. আরেকটা হচ্ছে এই ডিরেকশনে, which is r plus
টি সাইন বেটা মানে উপরের দুইটা is equals to mg cos alpha which is নিচেরটা। ঠিক আছে, সো এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে all you need to do is find the value of t because অন্য সবকিছু কিন্তু জানা আছে except r জানা নাই। ঠিক আছে, so r জানা নাই, r is not known to us, so there's no point using this equation or wondering এই equation দিয়ে আমি কি করব, এখানে r ও মিসিং t ও মিসিং, কিন্তু এখানে খুব সুন্দর করে আমি t এর ভ্যালুটা বের করে নিতে পারবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ এক মিনিট। রাইট, সো এখানে ওরা কোয়েশ্চেনে খেয়াল করো, কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওরা ওয়েট বলে দিছে 5.1, তার মানে mg is 5.1, sin alpha is 8 by 17, t is not known to us, cos beta ঠিক ওইভাবে বের করতে পারবা, sin beta square plus cos square beta is equals to 1, make cos beta the subject, you should get a fraction or an easy decimal number, but it's a simple decimal number। কত আসে শাফিউর? 2.5, exactly 2.5, okay। কোনটা কোনটা ভাইয়া, এমজি cos alpha? না না না, এটা না, cos বেটার ভ্যালু কত? ও ইয়ে 0.96, সরি স্যার 0.96, হ্যাঁ ওটাই চিন্তা করছি। আচ্ছা জি বলেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, সো দেখো ওয়েটের কম্পোনেন্ট ডিপেন্ডস অন এই অ্যাঙ্গেলটা, দেখছো অ্যালফাটা কোয়েশ্চেনে, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্লেন, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন, ইনলাইন অ্যাঙ্গেলটার উপর ডিপেন্ড করবে এইটা আর এইটা। ঠিক আছে, আর এই টেনশন বা এক্সটার্নাল ফোর্সের কি হবে না হবে উইল ডিপেন্ড অন ওই এক্সটার্নাল ফোর্সের অ্যাঙ্গেল। এখানে দেখো এখানে এখানে অ্যালফা কাজ করতেছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে angle of inclination is alpha, so mg sin alpha, mg cos alpha of the weight, but এই টেনশনের কথা এক্সটার্নাল ফোর্সের যে হিসাব নিকাশ ওগুলো আমি বেটা দিয়ে করব because that angle is beta, make sense? All right, so then if we make t the subject, কত আসে ফাইনালি টেনশনটা, টেনশন কত আসে শাফিউর, ফাইনাল অ্যান্সার কত? 2.5। alright, so final answer 2.5 নিউটন। ঠিক আছে, this is one of the easier questions, তোমরা ফার্স্ট করতেছো দেখে হয়তো বা একটু স্ট্রাগল করতেছো, but hopefully this will all come together when we do more questions। ঠিক আছে, so let's see, these are all questions that are related to friction। এখানে কি, আমি হরিজন্টাল টাইপের একটা খুঁজতেছিলাম, দেখি আছে নাকি। আচ্ছা, this looks good, um great great, this is a perfect example। ঠিক আছে, all right, so the last question we'll be doing today is this question, question number 2, it comes from the year winter 1441। okay, so I'm gonna walk you through this question and hopefully by then you will have gotten a better understanding of what these concepts that we've been discussing for the last two classes are all about। okay, so basically এখানে দুইটা ব্লক আছে, দুইটা ব্লকের ওয়েট মিসিং, এইটাকে ব্যালেন্স করতে একই একই ইনক্লাইন প্লেনে আছে, এইটাকে so আমরা সেপারেটলি দেখবো because they are not connected in any way। একই আহ, এই এই ব্লকটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমার 18 নিউটন অ্যালং দ্য সারফেস ধাক্কা দিলেই চলতেছে, মানে ইজ ইনাফ,
বাট এইটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমার আবার 18 নিউটন দেখো হরিজন্টালি অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। তো দেখো দুইটারই 18 নিউটন লাগতেছে টু ব্যালেন্স আউট, মানে নিচে পড়ে যাওয়ার থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য। হাউএভার দে দে নিড ডিফারেন্ট ডিরেকশনস। এইটার অ্যালং দ্য প্লেন কাজ করতে হচ্ছে, আর এটার 18 নিউটন হরিজন্টাল দিলেই চলতেছে। Okay, so let's see how we can apply our knowledge of resolving forces and all those to find out the weights of A and B. And it's a smooth plane, no friction. Make sure you read the question well. And now let's proceed to the solution. Now, um, big inclined surface, block A and block B. Block A তে ওরা ফোর্সটা এইভাবে দিছে, and don't freak out, this literally means that the force of 18 Newton is in this direction. একই জিনিস, একই জিনিস, ঠিক আছে, সামনে ধাক্কা দেওয়া আর পিছনে টান দেওয়া একই জিনিস, the direction is the same. আচ্ছা, what else can we say about this block? The natural forces mg sin, আচ্ছা, so এইটা কত, এইটা আমাদেরকে দিয়ে দিছে 30 ডিগ্রি, great. So this is mg sin 30, this is mg cos 30, and the normal contact force. এই ডিরেকশনে আর কোনো ফোর্স নাই। So suppose আমাকে, let's focus on block A. For block A আমি কি বলতে পারি, আমি বলতে পারি r is equals to mg cos 30, বাট ওটা আমার জানে লাভ নাই, বিকজ আমাকে r বের করতে বলে নাই বা কিছু, আমাকে এই ম্যাথটা বের করতে বলছে। So what is the equation I can write? Both the blocks are in equilibrium, remember, they're at rest, so there is no net force, they're balanced. This is balanced by 18, and I know the value of g is 10, so 10m sine 30 is equals to 18, so that's 5m is equals to 18, and um, m should be 3.6 kilograms. All right, বুঝছো সবাই? Any questions regarding this one? Great. এখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স কত হবে এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যে, তাহলে তুমি বলবা r is equals to mg cos 30, শেষ, r এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবে। সরি, ম্যাথ বের করতে বলেছে নাকি ওয়েট? উপস, ওয়েট বের করতে বলছে ফাহিম। সো আমাদের অ্যান্সার হবে weight A is equals to mg, ওয়েটের ফর্মুলা is mass into gravity, 36 নিউটন। থ্যাংক ইউ, শেষ। নাও ফর দ্য সেকেন্ড ব্লক। সেকেন্ড ব্লকের ফোর্সটা এইভাবে দিছে ওরা। সো এইভাবে দেওয়া হোক বা আমি যেভাবে দেখাইছি হরিজন্টাল, ওভাবেও তুমি চিন্তা করতে পারো, সেম জিনিস। এখন রিজলভ করো, এটাকে তো কোনো রিজলভ করা লাগে নাই, বাট এটাতে রিজলভ করা লাগছে বিকজ উই নিড টু নো দ্য ফোর্স ইন দিস কম্পোনেন্ট ইন দিস ডিরেকশন, এন্ড অবভিয়াসলি এইটার আরেকটা কম্পোনেন্ট এদিকে কাজ করবে, ঠিক আছে। আর কি কি ফোর্স আছে? mg sin 30, mg cos 30, উপরে কাজ করবে হচ্ছে r। হ্যাঁ, এখন ওই যে সাদমান যে কোয়েশ্চেন করছিল সেদিন যে নর্ম করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস কিভাবে হয়, যে করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস হবে এখানে, এন্ড আমরা আগেও ডিসকাস করছি যে এই দুইটা কম্পোনেন্ট কিভাবে বের করতে হবে। দিস ইজ 18, this is going to be 18 cos 30, এই হরিজন্টালটা নিয়ে অনেকের সমস্যা হয়, মেক শিওর ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। So this is 18 cos 30, and this right here, এটার other component is 18 sin 30. So I can now forget about the horizontal 18 Newton force. তাহলে আমি ম্যাসটা ওয়েটটা কিভাবে বের করব? আমার আর নিয়ে যেহেতু কোনো কাজ নাই, ঠিক আছে, এন্ড সিন্স এম ইজ মিসিং, আমি এইভাবে ইকুয়েশনটা বানাতে পারবো না, আমার এইটা আর এইটা দিয়ে ইকুয়েশন বানাইতে হবে, ফ্রিকশন নাই, ঠিক আছে। সো mg sin 30 is equals to 18 cos 30। হ্যাঁ, এটা করলে আমার হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সারটা চলে আসবে। সো লেটস মেক mg the subject,
divide by sine 30. Someone take your calculator and find the value of mg. So mg is basically my weight of B. কত আসে বলো? 31.2 নিউটন। ঠিক আছে, সবাই বুঝছো? Any questions? Alright, so hopefully you have, হ্যাঁ বলো, ইয়ে সাদমান কিছু বলছো? mg sin 30 left and ওখানে 18 cos 30 right right Yes, ওখানে 18 টা প্লাস হবে না হয় যে লেফটের কম্পোনেন্ট 18 যে রাইটে বুঝলাম না। রেড কালার মার্ক করো এইটা mg sin 30 আচ্ছা, এমজি সাইন, আচ্ছা, সো এইটা কিন্তু বাদ, এটা ম্যাথ শেষ আমাদের, এটা শেষ। এখন আমার এইটা হচ্ছে এ অ্যারো আর এটা হচ্ছে এ অ্যারো, সো আমরা জাস্ট এটা আর এটা দিয়ে কাজ করতেছি, বুঝছো সাদমান? হ্যাঁ সো ফোকাস অন হোয়াট ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং অন হোয়াট অবজেক্ট। এখানে যা যা ফোর্সেস ছিল ওগুলা ওইটার মধ্যে কাজ করতেছে, দে আর নট কানেক্টেড ইন এনি ওয়ে, সেপারেট, এটা আলাদা। রাইট, ঠিক আছে, so hopefully you now have a better understanding, and I really hope a solid understanding of resolving forces on an inclined plane, হ্যাঁ বলো। 18 cos 30 আচ্ছা বুঝতে পারছি হুম, ঠিক আছে, সো নেক্সট ক্লাসে, নেক্সট দুইটা ক্লাসে, আই উইল বি সারপ্রাইজ দুইটার মধ্যে হবে নাকি, নেক্সট দুইটা বা তিনটা ক্লাসের মধ্যে আমি ফ্রিকশন ইন্ট্রোডিউস করব। উইল টক অ্যাবাউট কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন and we will be solving lots of questions from the worksheet, ঠিক আছে, because after I introduce you to the concept of coefficient of friction, you will be able to attempt lots of these worksheet problems, all right? So if you don't have any other questions, I'll take leave and end the class. Wa Assalam. Allah Hafiz. আসসালামু আলাইকুম Wa Assalam. Allah Hafiz, everyone.